બાંગ્લાદેશમાં જે હિંસા ભડકી છે તે મામલે એક બાદ એક અપડેટ સામે આવી રહી છે. બાંગ્લાદેશની સ્થિતિ અંગે એસ.જયશંકર જવાબ આપવાના છે. સવારે સંસદીય દળની બેઠક મળી હતી, જે સમગ્ર મામલે વિદેશ પ્રધાન જવાબ આપશે. કેન્દ્રીય વિદેશ મંત્રી એસ.જયશંકર રાજ્યસભામાં આ સમગ્ર પરિસ્થિતિ અંગે સંબોધન કરવાના છે. બાંગ્લાદેશમાં ભારતના 13,000 લોકો ફસાયા હોવાની વાત સામે આવી છે. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. So, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to the normal functioning once the situation stabilizes. Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. Thank you.
Debate resumes. Shri Deepak Prakash. Shri Deepak Prakash. No. Shri Deepak, please. Nothing positive. Everyone has positive. Please don't exploit it. Please. Shri Deepak Prakash. Shri Deepak Prakash. Shri Anil, nothing is going on record. Shri Anil Sukhdev Rao Bonde. What is this? Please understand this. I am shocked. सभापति महोदय, सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आज नवीनीकरण ऊर्जा के बजट में जो प्रावधान रखा गया है उसके लिए मैं माननीय अर्थमंत्री तो राज्यसभाમાં વિદેશ પ્રધાન દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું। બાંગ્લાદેશમાં જે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે બોર્ડર પર એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે। ઢાકા ઓથોરિટી સાથે સતત સંપર્કમાં છીએ અને 1 જુલાઈએ બાંગ્લાદેશમાં જે પરિસ્થિતિ વણસી હતી ત્યારબાદ 5 ઓગસ્ટના રોજ ઢાકામાં કર્ફ્યુ મૂકવાની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી। ભારત અને બાંગ્લાદેશનો સંબંધ મજબૂત હોવાનું પણ તેમણે જણાવ્યું। બાંગ્લાદેશની જે સ્થિતિ છે તેના પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે। તો આ સાથે શેખ હસીના દ્વારા ભારત આવવા માટેની તેમણે ભારત પાસેથી મદદ પણ માંગી હોવાની વાત વિદેશ મંત્રી દ્વારા સંબોધનમાં જણાવવામાં આવી હતી। રાજ્યસભામાં વિદેશ મંત્રી એસ.જયશંકર દ્વારા બાંગ્લાદેશની સમગ્ર પરિસ્થિતિ અંગે નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું। બાંગ્લાદેશની ત્યાં જે પરિસ્થિતિ છે તેના પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે। 12 થી લઈને 13,000 જેટલા લોકો છે બાંગ્લાદેશમાં ફસાયેલા છે, પરંતુ તેમના સીધા સંપર્કમાં ત્યાંની ઓથોરિટી સાથે સીધા સંપર્કમાં હોવાની વાત વિદેશ પ્રધાન દ્વારા રાજ્યસભામાં તેમના સંબોધન દરમિયાન કરવામાં આવી છે। તો 1 જુલાઈથી બાંગ્લાદેશમાં હિંસાની શરૂઆત થઈ હતી।